Hello, hello, hello. Hello, We brother, are tell back me with another stream. in another vlog. We are In the vlog. let's go. ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਪਤਾਨ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਚ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਬਣਾਤਾ ਪਾਈਏ। ਓ ਨਾਈਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਰਬਾਰ ਨੌਕੀਆ ਤੇ ਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ में मूंगी की टीम मैच ले कदे स्लोर कुत्ता बहुत मारता रमजान च स्लोर केड़ा मारता रमजान के Good evening, one and all. We're here at the famous Eden Gardens. You join us. Semi-final. South Africa win the toss and ball first. Right call here, I'd say. तक किसी बैटिंग करो साउथ अफ्रीका में चेज भी जाती है अच्छा We're about to get underway and all. The crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. Some adjustments to the field. That's a confident appeal. look at me again change again who big has the position South Africa this show very no kills Frog not coming slow Beats the outside edge. Good bowling there. वो इन्होंने ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਬਲੈਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ। Two falling straight. It's punched wide and square leg. Four more. Well, that was a very solid shot. Read the leg early to get onto the front foot, and that raced away for four. Wow, that's missed the lot. Nokia Ustad and Ustad Nokia Flex that one, simple as you like inside the ring. Misses. That's a big chance going begging. Needs to be on target. Misses everything. End of the over. 6 off it. New Zealand are 6 for none. Jensen, the left armour, is coming into the attack from the pavilion end. क्यों नहीं दे दी तेज गेंद No, no, no. Terrible अच्छी shot. शॉट नहीं पर लगी नहीं। नहीं भाई ये ना डेंजर नहीं है ये सिद्धि का And that's dropped. Oh, no. सही बात है लेट शुरू किया है उसने। बाबा लेट शुरू किया। अरे यार की Bowling field is looking really confident. ऐसे बेस्ट है जाते हैं टेस्ट का 1000 कौन? Nearly यार gets the इनको edge. कट नहीं मार हो रहा है Rabada, लेट great का। delivery there. मैं तो छंगना करना तो कंट्रोल ही नहीं होगा वही गेम पास। Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. अरे वो बहुत ज़्यादा लेट मैच शुरू किया। Lovely cover drive. Straight to the extra cover fielder. That's the over. New Zealand are 8 for none. Not such a productive second over. Bowlers reined them in nicely. Norkia from the high court end.
Late cut, straight to the fielder. Beats the field with a great shot. यार ये तो मारने नहीं लगते हैं. Good pick up, big chance. Massive appeal. Might have just been missing though. Great shot. Nice and compact on the front foot. Head was perfectly still. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. What a superb delivery. मैंने कंफर्म पता से थे यार यार मारे वो हाँ स्पीड बहुत सी Crucial breakthrough this is. Excellent bowling to get one of the key wickets cheaply. With that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Really good over. Takes a wicket and keeps it tight. Somehow they've got to find some boundaries. Batter's made a bit of a meal of that delivery. कल मनने वाली है. They've gone up here. यही शॉट मारने वाली होगी नहीं मार रहे हैं. ये पाकिस्तान तो भी गई दूसरी टीम है. Finds the fielder with that shot. South Africa with a massive shout. And that'll be easy as pie for Swain. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Couldn't get it through the field. Phillips muscles that away flat and hard in 4 more. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. End of the over, 4 runs coming off it. New Zealand 19 for 2. 4 down and it feels like they're stuck in first gear at the moment. Need to go up a notch soon. The captain making some adjustments to the field here. Swept away but Oh, finds you the know field. that वो कितना ने एंड तक लगा बल्ले का. बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी जेड़ा नाम दा सी हमारे तेरे अंगे अंगे रंगी. पता की गल थी अगर मैं ना स्पिनर ले गया ना मेरी डोई है नहीं मैं तो फास्ट ने 4 मगर मैं एक ओवर कराता ना चार रविंद्रा स्वीप भी नहीं कर पा रहे बेचारा. रविंद्रा स्वीपर खेलने ने रविंद्रा स्वीपर ये रविंद्रा स्वीपर है थोड़ा ना. Doesn't beat the infield. There's a chance if it hits. मैं ब्रेवस के इसके लायक बैठ गया. ये है बाहर जो ना गांड दो फास्ट कोई सारे रख लिए. बहुत अच्छा ओवर काट गया ना. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. someone needs to grab some wickets and fast. Not enough productivity so far, despite some great bowling. Extra width gives them a free swing at the ball. Gone a long way back. Was quick onto that in the infield. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ.
cracking shot. Over pitch Shot, and yeah. got one Parents to serve. settling That's on. 4 more. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Lovely cover drive. वाह Straight to सही the है extra अपनी cover भज गया field. है ना That's the end of the power अच्छा खासा play. मैं तो Time for सिंगल some बना fielding changes. ये Maharaj करके from the high थोड़ा मैं ले court. जाऊंगा रचना चल गया ना रचना विंद्रा Can't get that काम outside the हो ring जाएगा field. क्योंकि ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਬੂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਚਨ ਰਵਿੰਦਰਾ ਮਾਮੂ ਰਵਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੇਸ਼ਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ Massive ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ appeal. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ Just ਦਿਨ ਨਾ been missing though. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਲਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੂ ਸੱਜੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਫਲਿਪ ਕੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਗਾ Bottling that over. Just the one from it. New Zealand 32 for 2. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance, though. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Good pick up, big chance. South Africa has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Cuts that off well in the infield. ਮਿਲਰ ਦਾ ਤਾਨਾ ਚੰਗਾ Well, there wasn't a lot of time to Tana choose the like right side. 10, but unfortunately, they went for the wrong one. Everyone's ਅਗਰ ਤਾਨਾ gone ਲਾ up. ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਨਹੀਂ Straight to the fielder. ਆਹ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕਾ End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. ਪਿੱਛੇ ਹੋ Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. Norkia coming back into the attack. ਅਰੇ ਯਾਰ Perfectly timed. ਓਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਇੱਧਰ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਲਿੱਪ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਹੋਈ ਹੈ A few moves made in the field. Late cut. Straight to the fielder. ਗੇਮ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੇਮ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਆ ਆੜ ਰਹੀ ਆ ਝੂਠ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ That's the end of the over. 2 runs added. Maiden New kick. Zealand 39 for 2. Jensen, the left arm pace bowler, is coming into the attack from the pavilion end. Right? Yes, right. And that'll be easy as नहीं pie नहीं for चल रहा Square है leg. इतना
बहुत देर दा भैया मैंने अच्छे सेट करा So दिया that's the तो third पूरे wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. By outside edge, it'll be safe and another boundary. The bowler is in disbelief on that one. एज जेड़ा निकले ना अरे क्या बोल रहा And gone. Brilliant catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. This could be trouble. That silenced the local fans. Another wicket. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. On a hat-trick now. The nerves will be there for the bowler and the batter. Not too sure what they're appealing for here. Norkia from the high court end. Rabada has been going really well here. Comes back on from the high court end. अरे देखो तो शॉट में नहीं लग रही है पंजरा That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. And a fine take by the fielder at deep cover point. It was in the air for some time, but they've held on to it well. Straight to cover point for an easy catch. Really getting to the tail enders now. Sixth wicket gone. There's not a lot left in this lineup. Onto that early, that could be four. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Brilliant shot. That's one for the crowd. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. 14 runs added there. New Zealand 59 for 6. South Africa has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. नहीं एक तने अपनी क्लास में भी भाई मैं विकेट लेंगे दो में अभी जेडी एंड वाली सी ना बहुत क्लास है ना ठीक पहली सिर्फ विकेट ने सही ली थी बाद में तो मैच चौला मारना शुरू हो गया यार आप बहुत ज्यादा गेम बॉल करेंगे जेड़ा तो कहंदे सी ना रविंद्रा ये ते रविंद्रा वो रविंद्रा शहजादा ही गल आई व्हाट्सएप बंद नहीं कीता तुसी लादा तादी हुई जैसी एक और ये दुआ देखे सारी They've gone up here. An innings that promised much, and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round.
Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Go for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. That just drifted down the leg side. It was picked up really early and just flicked off the pads. Raced away and nothing the fielders could do. Great shot. Just stepped inside the line and flick of the wrist, and that'll run out to the boundary. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. End of the over, 10 off it. New Zealand are 69 for 7. Norkia coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Straight drive, mid-off will cut that one off. Edged, unplayable. Yeah, they've gone up here. There's no debate about that one. Beautiful take, caught and bowled. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Oh, whack. Kick the bones out of that. It's gone for a maximum. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Oh, that's 2 full. Nice shot. It could be 4. Back-to-back boundaries. This time it's 4. Magnificent hitting. Beats the outside edge. Good bowling there. End of the over, a big one. 11 runs coming from it. New Zealand are 80 for 8. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Maharaj, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the pavilion end. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Smacks that away through the gap. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Nearly gets the edge. Maharaj with a great delivery there. Now then, what's this? They've gone up. We didn't hear or see anything. Oh, that's been heaved away and punished over the rope. That's a brute of a maximum. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. End of the over. New Zealand 103 for 8. Markram, the spinner, coming into the attack. Santner, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. ये केड़ा केला खा गए धोनी That ने? just drifted a bit. Pounced on. Hit high and mighty. They'll be really happy with that. Sometimes you just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early. Well timed. 4 runs. Wow, that's missed a lot. Some adjustments to the field. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. Saw that so early and the timing was fantastic. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Whacked away. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. Maharaj from the pavilion end. The bowler looks really confident. यार
That's a special catch. बहुत प्यारा छक्का लगाया Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. That was a blistering knock right on top of the bowling. Tried once too many times. The show ends, but they'll receive a warm reception. The innings comes to a close. It's taken a while, but finally the 10 wickets fall. It's a big score. पिया तो उत्ते बनाया नहीं 60 बनाया It'll be tough to overhaul. A few moves made in the field. मैंने निराली मैंने भी दिखावे शक्ल की सिग्नल लाइन के सारे Here we go. Coming in for the first ball. Finds the fielder with that shot. और रविंद्र कुत्ते ना होवे ते कुत्ते दा तू ना होवे ते There's a chance of a Haramda. hit. रविंद्र कितना फल वे विकेटां दे गब्बे लंघन दईए लैन दियो नो ता नंगा ना शुरू Misses everything. कैच यार आना बहुत ही चबलबाजी हुई That's out. सीधा ढूंढ नहीं तो पूरा दिन को मार And that's gone. Amazing catch. Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? And the field was set and they fell for it. Out for a duck. Edged it. रोकी नहीं है बता चौका जगल्ला रोकी है एक मिनट दोबारा देख लो एक मिनट एज निकले होता कहंदा यार मैं कहना एज होता निकले रोकी मैं Good सिंगल contest ਨੂੰ here at ਕੀਤਾ the ਸੀ moment. टिप Four ਕੀਤੀ off the सिंगल last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ That'll be a टिप dead ਕੀਤਾ ball. ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ How will the bowler respond? Does very well to quickly get across तेरा to this इतना कौन one. बढ़िया सीगा Over South Africa. ਉਹ are ਫਿਲਿਪ 5 ਰੋਜ਼ full. ਫਿਲ ਸਾਲ Right arm fast Oh, bowler it is can- coming into the attack from the high court end. ये इसका ही नहीं मेरा की पावर को बाउंसर कर दे वो बाउंसर मार के फंसाता ना It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. No. Terrible shot. Late cut. Straight to the fielder. The batter's made a bit of a meal of that delivery. यार उसके स्विंग कंट्रोल नहीं हो पा रही दुनिया वाला देखिए कैच काला रविंद्रा Needs to be on target. Caught. It's one of the easiest catches you'll see. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. ਉਦਾਂ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ सही हाल है Ferguson deflates the crowd there, pulls up short, and that's going to be a dead ball. Flex that one, simple as you like inside the ring. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything.
गंदी किस्मत 4 runs added in the over. South Africa 9 for 2. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Was quick onto that in the infield. मैंने जरा पावर शो करवा नाइस जी नाइस ये और तो खाला जी का वाड़ा हुआ Edge, amazing delivery. Flashed at it, didn't time it well, but got enough to get मैं it to the करना ना boundary. सुनूंगा ना तेनू ऐड दे होते शॉट पता नहीं फर्क नहीं पता हैगा यार जान दो Couldn't get it through the field. ब्रेवस रेंज कर गया स्लाइड डाउन Ferguson from the high ब्रेवस corner. नहीं Santner, the left armour, is coming on to bowl from the high court end. स्टाजी Needs a direct hit. Amazing reflexes, and that's stuck. Great grab. And out. Oh, how did he get to that one? Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Onto the front foot, super shot, should be four. That showed मैंने great कहा था कि skill, यार वो छक्का भी lovely चल जाना timing. चाहिए The boundary was the only place that ball was heading. बॉल में Straight to the fielder. ऊपर है तो नहीं कर गया कहीं नहीं जाके ओए नहीं 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 सामने डेगी और आउट हो गया ओ यार की चगला 6 runs added in that over. South Africa 20 for 3. The right arm pace bowler is coming into the attack from the pavilion end. Well, there was a bit of width on offer, and it was full too. Nice shot. How will he reply? Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. मेरी पावर शो करवा जरा तो नहीं हो क्षमा देने में यूज नहीं कर रहा Massive appeal. Might have just been missing though. Doesn't beat the infield. Bowl, stunning delivery. It's another wicket, the fourth now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. और गलती ना बेचारा थी ना गेम सिलेक्ट हो गई थी मैंने लाना ही नहीं दिया Great shot through the gap. You can't fault the
bowling. Sometimes the opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Yeah, Drilled that one away. Good batting, lovely timing. Hardly even lent on it. He's always headed for the boundary. Some adjustments to the field. The end of another over. This time, though, more fielding changes are coming as restrictions are lifted. The captain now has 3 more fielders to work with outside the circle. A bit of a change-up in the field now. Great shot. God. It's a good length to try it. They did that with maximum results. 6 more. Well, that was a slower ball. Didn't fool anyone. Got the timing just right. Beautiful shot. Can he come back with a dot ball? That is a masterclass of batting. Reads the length, gets भाई साहब इन्हें नहीं छाड़ना forward, dispatches it to the boundary. The captain's going to change things around in the field. No. End of the over, a big one. 11 runs coming from it. South Africa are 44 for 4. Mitchell, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the high court end. Ravindra from the high court end. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Lovely cover drive. Straight to the extra cover fielder. That is quite extraordinary. Miller, don't do it to them like that. What a shot. That's just silly. The नहीं power वो on मार that देती shot है is बात मजे की incredible. शॉट थी That's the sort of shot you want to see in a cricket match. आती रविंद्र ने दिया ना तो उई क्या गोली की यार भाई मैच लाके तो नहीं है जान दो ये 40 स्कोर बने मैच लगे nice. Needs a direct hit. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Jimmy Nisham, Yar Nisham. Phillips coming into the attack from the pavilion end. यार ये मैं तो सारे ये थे यार Can't get that outside the ring field. New Zealand has gone up for something here. Umpires a bit confused as to what they're appealing for. नहीं तेरा मैंने सिंगल नहीं चाहिए तेरा मैंने डिकी चाहिए
Edged. What a ball. If that had been thrown to the other end, I think you'd be looking at another wicket for sure. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. 6 of your finest, please. Cover drive for a maximum. Brilliant. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Cuts that off well in the infield. 9 runs added in that over. South Africa 68 for 4. Got that away अरे nice. मुझे लगा कि खुद ही कैच करूंगा. There's the drive down the ground. Cracking stroke. पैर लग गया. Might look to go big again here. Brilliant diving stop. बहुत तगड़ा ओवर करा गया. सही गल है. एडी पुट खा गया वा. 4 स्कोर लगा कि 5 ही ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ. 4 runs out 4 of ਸਕੋਰ ਲੱਗਾ ਤੇ there. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਆਊਟ ਕਰਾ South ਗਿਆ. ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ for ਕੋਈ. ਉਦਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿੱਟਾਂ ਸਟਾ ਦੋ. Ferguson back Ferguson. on now. ਫਰਗੂਸਨ ਆ ਗਿਆ. ਫਰਗੂਸਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖੇਲੋ. ਬੋਲੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ. Nearly gets the edge. Ferguson with a great ਬਸ delivery there. ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਰ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਰ ਜਿੱਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ. They may have overstepped. The captain shouldn't be disappointed by the ਰਿਸਕ effort. ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. Just need to ਮਿਲਰ adjust the ਰਿਸਕ runner. ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. मतलब नहीं लेना. You want to make Go. use of that extra delivery. Ferguson pulls out. Dead ball. ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ. ਦੋ ਦੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੜਨ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਯਾਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ. Absolute jaffer there. The Edge edge together. flies through the gap though. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ Some ਤੂੰ runs ਪਾਗਲ ਆ on ਤੈਨੂੰ offer. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੈਨੂੰ ਐਜ ਤੇ ਸਹੀ ਐਜ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਰ ਐਜ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਜਿੱਥੇ ਐਜ ਚਲਾ ਗਿਆ. Straight drive, mid off will cut that one off. ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖੇਡ ਲਿਆ. ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣੇ. That's great fielding. That ball was flying. Could that be out? Looks like it. Oh, great run out. ਮਿਲਰ ਹੋਇਆ. A great Bravo innings to coming to United. an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. We have to head back to the pavilion. ਯਾਰ ਬਰਾਵਸ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਸਪਿਨਰ ਇੱਕ ਫਾਸਟ. Ravindra from the high court end. The right arm medium bowler is coming into the attack from the high court end. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਕੋਰ. ਸਕੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Good stop, probably managed to prevent 4 runs. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Misses everything. ਕੇਸ਼ਵ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ. Edge.
but it drops safely. Massive appeal. Might have just been missing though. ਉਹ ਕੰਦੇ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੱਤਾ Trying to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Beats the outside edge. Good bowling there. Finds the fielder with that shot. That's the over. South Africa are 84 for 5. A direct hit and this could be gone. No, terrible shot. New Zealand with a massive shout. Misses. That's a big chance going begging. वाह क्या कश्ती मार रहे थे यार Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get, and his runs were really starting to flow. Jansen ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. And the batter's made a bit of a meal of that delivery. He's quick onto that in the infield. New Zealand has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Really wound up for that. Ball seemed to come on the bat quicker than he thought. And that's dropped. एग्जैक्ट बी no. ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ Another ਫੁੱਲ really ਬੀ good ਆਇਆ over ਉਦੋਂ comes ਪ੍ਰੈਸ to an ਕੀਤਾ end. The batters just Yeah, haven't been able ਉੱਤੇ to ਦੇ cut loose in the ਢੂਆ ਹੈ last few overs. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Neesham coming back on here. They've been bowling really well so far. Chance. Oh, my word. Fast reflexes and grabs it. Stunning catch. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease.
The end of another tidy over. Good to see the pressure starting to build on the batters. Mitchell comes back into the attack. The runs have slowed. They're a good option to continue tying these batters down. Massive edge. Misses everyone. That's racing away. There you go. And no ball. कम तो दिखता है इसको बहुत ज्यादा Just need to get more control back. मुझे लगा सी ना Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. लाइन दे ऊपर गई है यार Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Not too sure what they're appealing for here. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Everyone's gone up. Jensen edges it, but it finds the gap. Looks like they were late on that shot there. ये तो सातक चौके तो तेनू लग रहे हैं सात Just तक टोटल नहीं onto लगे in मुझे चौके time. I mean, enough bat speed to pick up 4. Good bowling. Kept it nice and tight. Made it hard to score. The match has been in a holding pattern these last few overs. Yes, they're ahead of the run rate required, but no real risks are being taken yet to finish this match off quickly. हाँ हाँ चैपमैन साहब अपने को पूरा दिन में माना Couldn't get it through the field. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Ferguson will be disappointed with that previous delivery, not up to their normal standards. Whacks the free hit away, the fielder coming around to cut it off perhaps. There's a chance if it hits. Bad decision making. साले Threw it to the wrong end and let the chance go अगला begging. पिछले ओवर में तो बहुत जुड़नी है ना एक पांजा ला गया तो 2 नहीं वाला छोटे तो 2 बड़ा काम खराब हो गया Straight to the fielder. 10 runs added there. South Africa 113 for 7. Mitchell from the high court end. Mitchell back into the attack. किधर तो मेरा है और हमरी वाइट होना चाहिए Doesn't beat the infield.
ਉਹ ਲਾਈਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 2 ਆ ਸਿੱਟ ਗਿਆ 7 ਪਿਛਲੇ ਓਵਰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਗਿਆ Collects that one simple as you like inside the ring. ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਰਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਗੋਟੇ ਵੱਢ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਾਕਈ ਵੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ Caught. That's a ridiculous catch. ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਚ ਖੜੀ ਆ Super catch. They have the wicket they wanted. A huge blow. Rabada gone for not many. इसकी पे आवाज A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the pavilion end. Perfectly ਉਹ timed. ਬਹੁਤ ਫਿਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਚੱਸ ਕਰਾਤੀ ਆ As on the side of bowling, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ slightly ਪਲੇਅਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ fuller, ਕਨਫਰਮ ਕੈਚ been ਸੀਗਾ put away. ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਪ ਦਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਯਾਰ ਰੂਪ Does very well to quickly get across to this one. ਓ ਯਾਰ ਆ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਵਾਈਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਨਾ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ Great work behind the stumps. Saved some runs with that ਮੈਂ ਤਾਂ dive. ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਭੈਣ ਦੂਜੇ ਤੋਂ End of the over. 5 runs coming from it. South Africa 120 for 8. Can't afford too many dot इसकी बात balls मुझे at पता this भी नहीं stage. लगा कि खेलता Need to कितना find a होगा। way to ramp up the ਇਹਦਾ run ਤਗੜਾ rate. ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Time for the final over. It should be straightforward now. This could be out. ਤੂੰ ਕੱਟ Dropped it. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੈਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ This has been a famous victory. ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਰ 20 ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਚਲ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਚੇਜ਼ ਹੋਇਆ 100 ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ T20 ਕਰ ਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਚੱਲ ਚਲੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ Hello ਨਹੀਂ and ਕੈਚ ਹੀ welcome, ਚੱਲੂ one and all. ਜਿਹੜਾ We're ਤੁਸੀਂ here 3 at the ਮੈਨੂੰ famous Eden Gardens. You join us for this ਉੱਥੇ T20 ਸ਼ਾਰਟ match. ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਟ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ Captain choosing to bowl first. We'll hope to take full वो पावर advantage of से these दो मार गई है। conditions. Should be ड्राइवर देते plenty हैं to ना, get the मिलर bowlers लेकिन नहीं भाई interested. The two openers are going to need to keep ਉੱਥੇ their ਮੈਂ wits ਸਪਿਨਰਸ ਲਾ about ਕੇ them. ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਖਲਵਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ These नहीं, two सिर्फ teams spinners always not produce some the great games. Time We see some of the key नहीं, batting players come out on the ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਫਿਲਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਕੋਰ ਪਿਆ ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ 17 ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ को मैंने टच नहीं किया था इन डिटेल अपनी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फेवरेट मैच the ground. It's a fantastic crowd in today. It's an evenly poised matchup. Let's see what happens first ball. Some adjustments to the field. Straight away goes bang. It's an ominous sign early from the opener. A maximum to kick things off. देखो बहुत तगड़ा है Well, they've faced one ball, scored 6 runs. Can't be much more efficient than that. ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ Misses ਕਿਹੜਾ everything. ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਰਗੂਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਨਰੀ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ
नहीं स्पीड तेरी हैगी यार No, terrible shot. ਮੈਂ ਨੋਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੈਲਨ ਨੂੰ God, knocked him over. क्या मैं just चगल too much इंसान pace एक ही there. जगह ते मेरे को लगी जा और बार-बार मैं सीधी मारने की कोशिश कर रहा तभी मेरे को What a हिल crucial जाता breakthrough हाँ, this तो बिल्कुल is. मैंने Excellent bowling to get one of the key wickets cheaply. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. And again, see you later on your bike. 2 wickets on the trot. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball. ਓਏ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ First, I'd focus on just trying to survive this ball, deny the hat-trick, and then worry about getting runs. ਯਾਰ Yeah, the ਆ keeper's ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ really ਹੱਥ gone ਨੂੰ up. ਪੈਰ ਤੇ That's to ਬੰਨਦਾ the surrounding fielders. They seem convinced. Could be a review coming up. Was there a bat on it? The fielders think there हाँ, was. मैं This इंसान could be को trouble. कल था मैं Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Markram looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the pavilion end. मार निकल ऊपर Bowler and the slips have really gone up here. They like it. ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ Great shot. Nice Look and how that's compact on the cut front there. foot. Head was perfectly still. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Oh, well, don't even bother running. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Wow, that's missed a lot. तेरा मूड हो गया यार कंट्रोल Great shot through the gap. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. सारी इधर लाए हैं नाइस ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ मैं तो आखिरी ओवर में ले आके एक बंदा इधर खड़ा ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਦੇ 9 ਇੱਧਰ 11 ਦੇ 10 ਦੇ 10 ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਾਂ ਆ ਲਾ ਲਓ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰੀ 3 ਓਵਰ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ Oh, crisp, elegant, and in this case, definitely powerful. Fantastic start to the chase. A bit of a change up in the field now. नीचे गया अरे एक सेकंड बदले बात कर रहा Some adjustments to the field. Late cut, straight to the fielder. Out, good catch. Straight to cover point for an easy catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round.
Nearly gets the edge. Henry with a great delivery there. Beats the outside edge. Good bowling there. South Africa finish off the over without troubling the scorers and losing a vital wicket. Can it get any worse? New Zealand with a massive shout. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. Gone, knocked them over. Just too much pace there. This innings just cut short before it really flourished. Really looked like it'd be moving on to a big, big score, but not today. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat. ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰ ਤੋਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਵਨ ਸਨੀ Shot off the front foot. No need to move. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਵਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕਨੀ ਸੀ ਗੇਂਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਕੂਗਾ ਗੇਂਦ ਦਾ Henry with a huge appeal. ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਕੋਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਮ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਰਿਹਾ चलो मिलर को अपना शुरू कर मिलर ते आ गया ना अपनी आई ते अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से इतने सही लग रहा भाई मैं ना तेरे जैसे लौंडे मेरे पाँव दबाना शुरू कर देंगे बहुत गंदी लग अरे मैं को क्या चगड़ वजी है मेरे को भी चगड़ वजी है साइम बॉलिंग दोनों को मैं बहुत जल्दी मेरे को वो बहुत हो गया सीगा मतलब मैंने जज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਬਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਲੀ ਬਹੁਤ ਡੇਗੀ ਸੀ ਗੇਂਦ out for a duck ਓਏ ਚੱਲ The end of a truly superb over. Takes an important ਨਹੀਂ wicket ਜਿਮੀ and ਨਸ਼ਮ ਨੇ doesn't ਭਈਆ concede a ਉਹ run. ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ Good fielding out in the boundary. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Oh my, that's just flown off the middle. That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. भाई स्टेप बहुत तगड़ा भाई मगर Onto the front foot, super shot, should be 4. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Drilled that one away. ਵਾਹ ਚੰਗੀ ਟੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ Perfectly timed. ਆਉਂ ਚੁੱਕਾ ਫਲਿਪਸ With the completion of that over, we see the fielding restrictions finish. 5 fielders now allowed outside the circle. Sodhi, the spinner, coming into the attack. On that nicely, good defence. ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਸਕੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਖੇਲਦਾ ਬ੍ਰਿਸਕੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਖੇਲਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਰਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ Finds the fielder with that shot.
ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਨਾ 99 ਹੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਲਡਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ Great shot. Just stepped inside the line and flick of the wrist, and that'll run out to the boundary. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜਾ They were so ਸਵੀਪ ਨਹੀਂ still ਹੁੰਦਾ at the ਬਾਬਾ ਦਾ crease. ਮਾੜਾ ਸਾਹ Just a slight movement forward. Fabulous shot. ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੀਪਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ Can't get that ਉਹ outside ਮੈਂ ਉਹ the ਚੀਜ਼ ring ਦੇਖਦਾ field. ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੀਪਸ ਕਰਨ ਬ੍ਰਿਸਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ South Africa ਬ੍ਰਿਸਕੀ ਕਰਦਾ for ਮੈਂ the ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ Nisham from the pavilion ਹੈਗੇ ਜਾਂ end. ਨਹੀਂ Phillips, Side the right ਨਾਲ armour is ਬੋਲਦਾ coming into the attack from the pavilion end. ਸੈਟਨਰ ਕੀ ਪੁੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਾਰਦਾ ਸੈਟਨਰ ਪੁੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਨ ਗੇਮ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ Really confident. Oh, that's LV ਬਾਕੀ Guthrie. Starts the opening ਨਹੀਂ wicket. ਮੇਰੇ ਕੋਲ Yeah, ਚਵਲ that could ਵੱਜੀ ਆ have ਮੈਂ been ਇਹ missing a ਸ਼ਾਟ stump, ਨਹੀਂ ਸੀ not the ਮਾਰਨਾ words ਚਾਹੁੰਦਾ review. ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ A marginal call on line. ਯਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਲੀਮਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਉਲਟ ਦਿੰਦਾ They were already looking towards the dressing room. It looked plumb. The review now shows they can continue ਕੋਲਕਾਤਾ on ਦੀਆਂ their ਵਿਕਟਾਂ way. ਇਹ Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into ਇਹਦਾ ਆਮ ਬੋਲ fireworks as ਬਹੁਤ we would ਤਗੜਾ have ਬਈ hoped, ਅਮਨ but still solid work. Yeah, not the best of reviews ਦੂਸਰਾ there. ਕਰਵਾਇਆ Great ਦੂਸਰੇ call ਤੇ by the ਤੀਸਰਾ umpire. ਕਰਤਾ Caressed that nicely through the gap to the boundary. How will the bowler respond? ਬਸ ਸੇਮ ਦੂਸਰਾ ਸੀ Catches win matches, and that was a beauty. Big dive from the fielder, tremendous catch. They find themselves 7 wickets down. It's Oh, about lad. now you need Nail someone to chakka hoਣ stand ਲੱਗੀ, up and side stick nail around chakka the ਹੀ। crease. Shot, not waiting around. ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ Well, ਉਹਨੇ enough ਸਟਾਪ leverage there to get a good ਨਹੀਂ out swing of the ਹੀ ਸੀ ਬਈ arms ਇਹਨਾਂ under ਯਾਰ it ਇੰਨਾ to ਵੀ get it ਕਾਮਨਾ over ਕਿ the rope. ਭੈਣ ਚੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ 6th last ball. How will the bowler reply? Swept away, but finds the fielder. ਉਹ ਬਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਪਲੇਅਬਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ Smashed all over Shout the out park. to I them. wonder if the captain will stick with them. New Zealand has gone up for something here. Tere na Umpire looks a sodi bit maar confused as to what they're ke appealing for. ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਕਰਾ ਲੈ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਟਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੌਦੀ ਦੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਚੰਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਛਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ Oh, just brilliant. On it early and sweeps it away. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. A few moves made in the field. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਰਿਹਾ Some adjustments to the field. Dug that out well. Picked that well, and that's on its way to the boundary. Got their weight forward, their head was right, and punched nicely through the ball. The captain making some adjustments to the field here. ਇਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੇਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ That is huge, enormous, बहुत चंगा massive, खेला। gigantic. Take ਬਹੁਤ it ਤਗੜਾ big. ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸਕੀ The runs are starting to come now. Really Yeah, good we'll see shot that, for yeah. 6. This innings is starting to build. ਆਊਟ Not too sure what they're appealing for here.
That's a strong appeal. What's the umpire's decision? It's a full toss and worked off the pads nicely. Could well be 4. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. hardly होगा ऐसे मेरा की दिमाग खराब है यार बाडा दे कोल जेड़ा मैं मरवान दी कोशिश कर रहे हैं 4 runs added in the over. South Africa are 88 for 7. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Few moves made in the field. Bowl! What a way to start the over. A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. Lovely cover drive. ओ नहीं मैं शॉट ही गलत चूज हो गई मेरे ਕੋਲ नहीं ਸ਼ਾਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਉਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਸੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਖੇਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ Couldn't get it through the field. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ 110% ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਫ ਤੇ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਕਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Clipped away neatly off the pads. Should get 4. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ Really good over. Takes a wicket and keeps it tight. Somehow they've got to find some boundaries. Santner from the pavilion end. The right arm pace bowler is coming into the attack from the pavilion end. ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟਿੰਗ ਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ Errs on the side of bowling slightly fuller and they've been put away. Santner, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਰਾ ਉਹ ਬਾਡਾ ਜੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸੀ गेंद रीड करने की ट्राई नहीं करी एक पीछे खड़ा होकर अपना स्कोर आ गया Overstepping, just a little too eager on that delivery. Didn't keep the foot behind the line. That could be costly with a free hit for the batter now. Straight to the fielder. Mitchell will be pleased with their work in that over. Kept the batters under pressure very, very well. It's something they do so well. Conway, the pace bowler, coming into the attack. अगले को केड़ा लग गया 108 का नहीं किनु लिया मैं शर्म करके ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਨੂੰ Bowler and the slips have really gone up here. ਫਿਰ ਬੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੈਚ ਫੜ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਠਿੱਪ ਲੱਗੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਠਿੱਪ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ Flex that one, simple as you like inside the ring. ਭਾਈ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਲੱਗਦਾ ਡੈਵਿਡ ਕੋਨਵੇ ਆ ਉਹੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸਪਿਨਰ Bowling fielders look really confident. ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ 115-20 ਦੀ Misses everything. ਉਹਨਾਂ ਸਲੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਸਲੋ ਫਾਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਚ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕਾ ਮਰਵਾਇਆ over pitches and ਸਹੀ takes ਗੱਲ a ਆ surprise. ਫਿਰ Great ਮੈਂ shot ਤੁਹਾਡੀ by the ਨਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ batter. ਕਰਵਾ That could be four. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Allen coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੋ ਪਹਿਲੀ ਨੋ Doesn't beat the infield. No, terrible shot. ਬੱਲਾ ਕਮਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੇਂਦ ਲੰਗੀ ਹੈ Wow, that's missed the lot. Loves them there, hooked away, and that'll be a maximum. Oh, and a nice catch by the young lad in the crowd. All the way, got it right out of the middle. How will he reply? ਵਾਈਟ ਚਿੱਟ ਗਿਆ 6 runs added there. South Africa are 110 for 8. The right armour is coming on to bowl from the high court end. Now then, what's this? They've gone up. ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ Didn't ਵਿਚਾਰਾ hear ਮਾਰ or ਹੀ see ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ anything. Gone. Oh, that's a bit unlucky. ਪੈਡ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਹਨਾ ਵਿਕਟਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਥੱਲੇ Another ਗੇਂਦ one ਦੇਖੀ goes ਸੀ ਨਾ off to ਫੇਰ the ਡਿੱਗਿਆ sheds. That's Yeah, 9 yeah. down. Some good bowling finding this tail out, and it certainly feels like this is close to finishing. Dug ਮੈਂ that ਫੁੱਲ out ਟਾਸ well. ਅਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟੌਪ ਸਪਿਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਡਨਰ ਮੂਵ Oh, now ਯਾਰ then, ਲੈਗ that's high ਸਪਿਨ there. ਪਤਾ ਨਹੀਂ That ਇਹਨੂੰ should ਕਿਉਂ get ਉਹਦੇ a few ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ here. ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ That ball's been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is ridiculous. On that nicely, good defence. 6 runs added in that over. South Africa are 116 for 9. Santner back into the attack. ਤੇ ਵਾੜਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਿਕਟ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹ The bowler looks ਮੈਨੂੰ really ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ confident. ਵਿਕਟ ਚ ਨਾ ਡੇਕ ਪਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ Nearly gets the edge. Santner with a great delivery there. ਲੱਗਦਾ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਕਰ ਬਾਦਾ Santner straight through them. Batter was Last late on time that ਮੈਂ one. ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ Taken a while, but ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ finally the 10 ਨਾਲ ਦੇ wickets ਕਾਊਂਟਰ fall. ਜਦੋਂ It's a ਮਾਰ big ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ score. It'll be tough. To ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ overhaul. ਯਾਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ A bit of a change up in the field ਹਾਂ ਉਹ now. ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਚਾ ਦੇਖ ਕੇ Here we go. Coming in for the first ball. He's quick onto that in the infield. Good pick up. Big ਸਮਝ chance. ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਨਾ Massive appeal. Might have just been missing though. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਈ ਸਟਾਪਸ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੀ ਘੁੰਮਣ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ Not too sure what they're appealing ਜੋ for ਸਾਹਿਬ here. ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੇਮ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ Well, this is a fantastic wicket. Oh, Kept the Finn runs Allen down, brought really out didn't get the- settled and looked to be in trouble for most of the knock. ਉਹ ਕਿਆ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਹੈ That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4.
The captain making some adjustments to the field here. South Africa has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. वाइट आ तो वाइट आ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰੀਪਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਉਂਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਟੱਪਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ New Zealand 7 for 1. First over complete and a good start for the batters. Right arm fast bowler is coming into the attack from the high court end. मैं जिम जाना चाहता हूँ मैच बहुत होंगे Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. This could be out. ਕਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ Rachin Slogan कैश हो गया रचन स्लोगर का नोकिया बूम बूम अफरीदी बनते हुए Oh no, what a chance. That's going to race to the boundary. He didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Over New Zealand 13 for 1. देखो मेरी टक टक Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Rachin Slogan अच्छी मारी सी उधर आउट हो जाना सी कि नहीं भाई अन्ना Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. I think that's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter. No, नहीं किया Whacks the free hit away. The fielder coming around to cut it off perhaps. पता वाइट नू नहीं खेल गया है ना ओदा पीछे ना लादी नहीं दूर वाइट नू खेल गया Finds the fielder with that shot. End of the over. 3 runs coming off it. New Zealand 16 for 1. Norkia from the high court end. Straight drive, mid-off will cut that one off. The bowler looks really confident. Massive outside edge. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on the length is obviously the way to मार go. करे मना पता नहीं तेरा तेरा नो बुलावा बुलावा भैया मैं थोड़े को बुलावा आंदा ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਣ ਦੇਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ
ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੌਰਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੈਣ The end of ਦਾ a ਰਿਸ਼ਤਾ very ਕੀਤਾ tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good No, pressure being yeah, exerted. no, yeah. The right armour is coming into the attack from the pavilion end. यार रचन रविंद्रा तू ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਕਟ ਸਾਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਕਟ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਜੇ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਨੋ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਵਿਕਟ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰੀ Can't get that outside the ring field. Out. Everyone's gone up. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. That's the end of a truly superb over. Takes an important wicket and doesn't concede a run. What more can you ask for? This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Needs a direct hit. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. And with that, 5 fielders can now be put outside the circle. Going with pace now. Misses. It's a big chance going begging. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away, though. And what a lovely shot to find the boundary. Can he come back with a dot ball? ਮਾਰਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਊਟ ਕਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ कैच तना ला दी Massive appeal. Might have just been missing though. तिन्ने मेरा रन आउट होने सी हैं मैं मेरा तिन्ने रन आउट होने सी ओए A direct hit and this could be gone. ओए यार रुकदा ही नहीं हैगा मैं Not too ਉਹਨੂੰ sure ਰੋਕੀ what ਜਾਂਦਾ they're मैं appealing for here. Got to their 50 without a lot of trouble. Unfortunately for them, the 100 wasn't to be as they head back to the dressing room.
End of the over. 6 runs coming from it. New Zealand 27 for 3. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance, though. The new bowler is coming into the attack. Rickleton has finished off a tidy over there. Nothing to show for it, but we'll be well pleased nevertheless. Great skip from the pavilion end. ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਹੀ ਆ ਵਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ What a shot. He hit that one hard. No need to run. Had a real flash at that one. Beautifully struck. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਬੋਲਰ ਆ South Africa has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Could that be out? Looks like it. Oh, ਚਾਰੇ ਰਨ ਆਊਟ ਕਿ ਨਹੀਂ The trudge back to the pavilion. A disappointing display. In the end, for someone with such batting skills, this one goes down as a fail. ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ Overstepping, ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਲ just a ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ little ਮੈਨੂੰ ਇਹ too ਟੈਨਸ਼ਨ eager ਬਹੁਤ on ਸੀ that delivery. now then, what's this? They've gone up. You didn't hear or see anything. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਭੈਣ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੰਦੇ ਆ Misses everything. ਸਿੰਗਲ ਤੁਰੇ ਛੱਕੇ ਚੋਕਿਆਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਆਪੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲਰ ਪਰ ਚੱਲਦਾ The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Flex that one, simple as you like inside the ring. South Africa managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. Gone, great catch. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ How did he get to that one? Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and the very frustrated person is heading back to the pavilion. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. No, terrible shot. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Wow, that's missed a lot. ਸਾਲੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਡ ਜਾਂ ਰਨ ਆਊਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਿੱਟਦੇ ਨਾ ਐ ਆਉਂਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ Making the occasional singles, the odd boundary, just have to find something and momentum to get into this match. ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ Doesn't beat the infield.
Straight drive, mid-off will cut that one ਮਾਰੀ off. ਕੰਮ ਹੀ ਜੂਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੋਰ ਕਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਬਸ ਕੀ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰਾ ਲਈ Nearly gets the edge. Bretsky with a great delivery there. Bretsky has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance, though. ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੱਖੀ ਸੇਮ ਬਾਉਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਚੱਲ ਬਾਈ The bowler looks really confident. अरे तेरे सिर तो नहीं लगा सी कैच फड़ूगा है तो बहुत अच्छे ते कम ऐदा तो नहीं जितदा तू ऐदा जरूर मेरे चंगी है तू जितूंगा तू ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਦੂਜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ चलो अपनी सब तो तेज डिलीवरी छोटे के दिखा जरा चलता They've gone up here. Bretsky from the pavilion. Maharaj, the left armour, is coming on to bowl from the pavilion end. Just quick onto that in the infield. Good pick up, big chance. That's just, that's a Trust big it, I think hit. that's the score. Absolutely smoked off the bat. ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ That's a waste ਵੀ of ਜੀ ਚੇਂਜ delivery. ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ Absolutely ਕਿਸੇ no trouble ਇੱਕ getting ਵਾਰੀ onto ਮਿੰਟ it, ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਇਆ dispatching ਨਹੀਂ it for ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ six. ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਲਾਇਆ और बहुत ज़्यादा छोटे में लगा पा That is a masterclass of Go on, batting. Reads the length. चलो उस्ताद जी दे देते हैं Gets forward and dispatches it to the boundary. Straight to the और field. हुण उस जगह ते कैच गया जिथे खड़ा सीगा ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ South Africa needs this sort of rhythm to be maintained. A good over. You can't direct the wind, but you can adjust your sails. Some aggressive shots would be ideal at the moment. Markram coming back into the attack. मैं तो ओवर ही नहीं सी करवाना ਕੀ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕੋ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਓਵਰ ਕਰਾਇਆ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ दो स्कोर लगाया भाई Lovely cover drive. Straight to the extra cover field. ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਰਨ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੰਦੀ ਲੈ Beats the outside edge. ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਬੜੀ Now ਚੱਕਰੀ then, what's ਦੀ this? They've gone up. Didn't
didn't hear or see anything. That's the over. New Zealand 49 for 5. It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. Brevis coming into the attack from the pavilion. Does very well to quickly get across to this one. अच्छा करके क्या कोई थी बंदा कहाँ थी मैं ये अच्छा करके क्या कोई थी There to begin, really give them the treatment. अगेन करके थे Margaret, I don't think will be Wait, too oh, happy with their bowling at the Margaret. moment. There's a chance if it hits. सारे Gone. Great catch. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. Well, fantastic wicket. Yeah, Kept the I've runs done that down, too. really didn't get Oh, settled, yeah, and looked to be in trouble for most of the knock. फील्डिंग यार सो तो स्वीकार ये भाई ना एंड के नहीं इधरों ब्रेवस भी बहुत पक्की विकेट होंगी ओ विकेट तो पक्की सी है हरामदे साहब कैच कर लेंगे तो वैसे इधर ही बंदा मैंने पता ब्रेवस की किड़ी खेलता फिर तो नहीं है विकेट ने गोली तरह मार दी करता है दी Head over the ball. Great shot. That's racing away. Sometimes you just got to stop and admire batting नहीं नहीं like पता that. की ये लेग Gets स्पिनर onto ਦਾ ਤੇ the ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬੂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ front foot early, well timed, 4 runs. Really good. अरे फिर Takes मार the के wicket फाड़ and देते keeps हैं। it tight. Somehow they've got to find some ਮੈਨੂੰ boundaries. ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਉਗੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ Winds ਨਾ up ਕੋਈ but misses. ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਲਾਦਾ ਨਾ Looks like ਉੱਧਰ ਨੂੰ they've ਲਾਦਾ been ਨਾ ਮੈਂ too early on that ਚਲਾਵਾਂ shot. ਕਿੱਥੇ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੂੰ In the air and cover takes an easy catch. ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਦਾ Oh, ਡਾਇਆ great work. Held their nerve. ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ Taken ਲਾਇਆ a good catch. जरूरी था Before that ਧੁੱਪ ਵੀ wicket, ਨਹੀਂ the ਇਹਨੂੰ new ਲੱਗਾ ਸੀ batter ਨਹੀਂ ਨਾ comes ਧੁੱਪ ਹੋਇਆ charging ਸੀ out to the crease. They're ਵੀ quick to ਤੁਸੀਂ take ਖੇਲਣੇ guard ਸੀ ਨਾ and ਸਹੀ face ਕਿ ਨਹੀਂ up. नहीं मैं तो नहीं स्पेल Finds the fielder with that shot. Jimmy Nisham, Mary Janim. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Leverage there to get तीनों good पॉइंट speedy दो स्कोर arms दे under दिया it to get it over the rope. 6 runs added in that over. New Zealand 65 for 7. And the batter's made a bit of a meal of that delivery. स्टार्टिंग कैच पढ़ ले Massive chance. That's gone. Couldn't ask for an easier catch. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. First ball for the batter, coming in. मेरे लिए हैमरी को तो यार नाल सैटनर ने बोल कराया हैनरी ने Perfect. नहीं वो हैनरी ने Threaded it मारा through नहीं brilliantly. All timing on that shot. Cuts that off well in the infield. ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਈ ਉਹ अब बहुत रूल पाना हैगा कि नहीं दस दो 6 runs added in the over. New Zealand Australia 71 for 8. Well, you can't direct the wind, but you can adjust your sails. Some aggressive shots would be ideal at the moment.
going with spin now. ना मिलर के भी ड्रॉप बॉलिंग कराई इतना लग रहा है दूरों दूरों ताने रन आउट आते Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. तुम पहले वो मारना है तुझे Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. Whip off the legs and away goes the ball. Fine leg, no chance. And a great catch in the crowd. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. भाई मैं टर्न की नहीं हुई चलो इतना सा वाइट होना चाहिए क्या Caught. That's a ridiculous catch. ड्राइवर साइड डाला पड़ा है ना सारा मुंडा नहीं सी भाई Fantastic catch. बहुत That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be too long in coming with it. Revis from the pavilion. तो गाइस वाकई है इन्होंने हराना बहुत धोखा इंडिया शायद ले क्योंकि इंडिया पहले इन्हों को हार के होम शायद ना हारे ये फाइनल का नहीं हार सकती है अगर एक collapse ना करे Sodi ready to भाई face हम their रहन first है ना ball. ने Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. मेन चीज बॉलिंग लाइन को आए ना नहीं 40 टिकर की तगड़ी नहीं बैटिंग बहुत तगड़ी है कि नहीं Couldn't get it through the field. A direct hit and this could be gone. Edge, but it drops safely. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? South Africa get the final wickets. A brilliant bowling display to take the 10 wickets and the victory. That's all from us in the commentary box. See you guys inshallah